Rồi, xin chào anh em và chào mừng anh em đến tập tiếp theo, tập 10 trong series game Kingdom Come Deliverance. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quest chính. Chúng ta sẽ tới Mainboard để điều tra xem rằng là cái bọn cướp và cái vụ làm tiền giả là như thế nào. Ok, rồi chúng ta đến Mainboard. Tại sao mà bọn bandit và bọn Nguyen lại liên thủ với nhau? Mục đích là gì? Tiếp tục điều tra. Rồi chúng ta tới Mainboard. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu những gì đã xảy ra với Matthias. Hỏi cái gì đây? Hỏi bắt làm khá rộng nên chúng ta cứ hỏi người trong dân làng đi. I hope I can be of help to you, Knight. Chuyện gì xảy ra? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands, barely Bị tấn come công out of xong bây that giờ lại bị alive. dịch hạch. And now the plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. I heard the bandits didn't get very far here, though. Luckily, young Straw saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. Bọn người dân làng bắt được một tên trộm. But then the disease came. Ok, như vậy là Who attacked you? bắt được một thằng thì chúng ta sẽ I giết don't thẩm vấn know. nó. Some bandits. Ever since Scarlet's was raised, they've been marauding the whole province. Từ khi mà Nguyen đánh Scarlet là xung quanh mọi nơi đều an ninh đều đang rất là bất ổn. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on Ok, you. như vậy thằng này cũng How tham did it turn gia out? vào cái vụ We bắt gave thằng them kia, what bắt cái for thằng until cướp they đấy. turned tail and ran. But they cut up young Straw something awful. He didn't live to see morning. Merchilat và Sto là ai? Who are Melikar and Straw? That's right, you're not from around here, are you? Melikar's the one looking after things round here now. Before that, it was down to Smill from the Neuhof stud. But they killed him that time they raided the place. And young Straw is the son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandits saw to that. His old man isn't taking it well. Where will I find Melikar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Đối diện trường ngựa. Melikar's is the house on the Nó sẽ left. tìm thấy Melisương. Cái này có sờ ở đâu? I'd like to talk to Straw. I see. Well, if you stand at the main gate of the stables and look across the road, Ok, you'll ngôi see Straw's ra của house Sto on đối the diện right. bên phải, chuồng ngựa. Bệnh dịch Tell hạch me thì more sao? about this plague. It sounds terrible. Worse than you can imagine. The whole Toàn bộ gia stud, súc đều bị livestock, chết. sheep, chickens, all dead or dying. No doubt the people will be next. Melikar's old woman's taken to her bed and it doesn't look good. Straw's wife and brother, more and Rất nhiều more. người bị nhiễm bệnh. I'm sorry to hear it. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias. The brigands got him, poor lad. He's lying wounded at the stud. Ok, Matthias như bị đưa đi rồi. Thanks. May the Lord watch over you. Chúng ta có thể thẩm vấn kẻ cướp. Và Matthias bị thương một cánh tay. Ok. Chúng ta có thể có một quét phụ nữa là về dịch bệnh. Chúng ta thử nói về dịch bệnh trước xem nào. You're not allowed inside. If you want to go in, talk to Melikar. Lính gác. My respects to you. Tôi muốn nói chuyện với người bắt này. I need to talk to that captive. Sorry,
No one's allowed inside. Melikar's orders. Tôi là đặc phái viên But của I'm ngài Razid. Saradzig Cobbler's envoy, and I urgently need to question the captive. I don't care if you're the Pope's envoy. Đức I Giáo can't Hoàng. let you in. If you want to talk to the captive, you have to get permission from Melikar. Good luck to you. Như vậy là phải xin phép thằng I need to talk. You again. Good luck to you. không vào được. Ok, là chúng ta đi nói chuyện với thằng này. Đi nhanh thế nhỉ? Đây, Melika đây. Are you Melikar? Aye, that's me. I need to speak with the president. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Saradzig Cobbler. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Saradzig won't help us with that. Any more than he helped us when we were attacked. No news has reached Ratai of any disease here. But I'm here now, and I can help you. Well, since you serve Saradzig, you might be of some use. If anyone can be. Tell me what to do. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone to turn to, if she's actually there. Ok, chúng Very ta phải well. đến tu viện. I'll go to the monastery. It's probably our best hope. Thank you, at least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. Các triệu It's chứng của hard bệnh to dịch bệnh. say. My wife is feverish. Others have the chills. Lạnh. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well, I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses, but don't stay too long in those homes. That I can promise you. Good luck to you. Bây giờ chúng ta phải điều tra bệnh dịch hạch ở đây nữa. Damn it. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây để hỏi những vị tu sĩ ở đây cách chữa cái bệnh dịch hạch này. God be with you. Johanka? Henry? I'm glad to see you. Me too. Johanka nghe quen I quen. heard that you're doing well. Hình như là trong DLC của Thiasa chúng ta đã biết được cô này. My God, did something happen? I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh God. How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka. Cái Johanka là chính là người là một cái quét phụ trong cái DLC của ở đây. Nói chuyện với ông này. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? Intriguing? I'm sorry. I didn't... All right. The important thing... I can't say at this point. I need... Tell me, has the whole...
No, I mean, not yet. Several households. Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. And they've all died off. The horses, the cattle, chicken. That is most intriguing. Sorry, I mean to say it's most... Do you know the symptom? Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms. Yes, I can. Excellent. So, where shall we evidently there's something amiss. In the what? The digestive tract. Right. The trouble lies between them. Uh-huh. We can rule nothing out at this stage. You look in the breviarium to sickness... But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous... Study the breviary carefully and compare... I'll try the proven classics. Avicenna and his Canon Medicinae. Good luck to you. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. There's truth in the old saying, Monasterium sine libri est sicut civitas sine opibus. A monastery without books is like a town without wealth. I think I have it. Yes? And It's poisoning from taint. really? That sounds rather unlikely. But we shall have to prepare some medicine. I could help with that. Really? Yes. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? I'll get started right. I, meanwhile... Merhoyed. Oh yes, Merhoyed. I'll take... Thank you, brother. There's one man there who needs your care more urgent. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of... Would you teach me? Sir? I'm interested. Wouldn't you rather... Well. God be with you. Pha thuốc à? Đây rồi, thuốc của Mainboard này rồi. Công thức chữa bệnh, chữa cho ngôi làng ở Mainboard bị ảnh hưởng. Chúng ta cần nước sạch, một nắm Valerian, 2 cây kế, một than củi, một cây nữ lang và 2 cây gai. Rồi bây giờ vấn đề của chúng ta là than ở đâu? Nước, rượu, tinh, cây nữ lang và một cây gai. Bây giờ tôi phải tìm xem cho con ngựa của tôi. Cây nữ lang này, cây gai. Đây, chúng ta có rất nhiều cây gai. Nhưng chúng ta lại không có than củi. Đây, than củi đây. Cây nữ lang này.
Cây gai. Đó, như vậy chúng ta đủ nguyên liệu. Đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chế thuốc. Rồi, phương thuốc của mình thôi. Nước sạch và một nắm Valerian, 2 cây. Chắc là cây nữ lang. Thả cây nữ lang vào trong vạc. Đun sôi 2 lượt. Đầu tiên thế, ở đây nó dịch của Google nhưng chúng ta vẫn thể hiểu được là đầu tiên là chúng ta sẽ cho cây gai vào trước và đun sôi 2 lượt. Valerian chắc là cây nữ lang. Cuối cùng thêm than nhưng đừng đun sôi. Ok. Rồi. Một nắm Valerian thì cây nữ lang 2 cây gai. Đầu tiên là thả cho nước sạch vào. Cho nước vào. Cho nước vào nồi này. Than ở đâu nhỉ? Than này. Than ở dưới đúng không? Ok. Thả cây thả cây gai vào. Chúng ta sẽ thả cây gai vào. Một này. Cho tiếp một nắm cây gai nữa này. Tôi không chắc là cái thuốc này đúng không nữa. Rồi và chúng ta đun sôi trong 2 lượt. Thổi này. Đun sôi 2 lượt. Đó. Đun sôi 2 lượt. Thêm cái cây nữ lang vào. Đây là đun xong đã này. Rồi thêm cây nữ lang vào. Thêm cây nữ lang vào này. Cho vào nồi này. Đun sôi 1 lượt đúng không? Thêm 1 lượt. Đun sôi thêm 1 lượt. Cuối cùng thêm than nhưng đừng đun sôi là như nào nhỉ? Cuối cùng thêm than nhưng đừng đun sôi rồi. Bây giờ chắt ra như nào đây? I can't sleep again. Ok. Như vậy là tôi đã có thuốc. Thuốc chữa bệnh rồi đúng không nhỉ? Đây.
Hy vọng nó sẽ hữu dụng. Không biết là mình có đúng không nữa. Đó là chúng ta sẽ về Manhawk. Ok, giờ chúng ta sẽ về Manhawk để xem cái thuốc này có tác dụng không nữa. Đây, trà sữa đây. So, here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Có. Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the straw family, while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Ignorant yokels. That brigand has to live. He's a crucial witness. I'd be careful with such statements. He's done much harm to the good people here. God be with you. I feel quite hungry. Cung cấp thuốc cho người bệnh. Hiện tại là chúng ta có đủ thuốc không nhỉ? Farewell. You're back? Yes, and I have something to make you... Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. Ok. Vẫn tiếp đúng không nhỉ? You're back. Of course. I always keep my word. I don't doubt that, naturally. Did you deliver my will? It lies securely in the safekeeping of Father Fabian. What a relief. Lord, please. Don't worry, I brought a remedy from Sasau. No more suffering. Drink this regularly, you and everyone in the house. A remedy. You have hands of gold, pure gold, my boy. God bless you. Ok, thuốc giải này uống đi. Rồi, xong cái quét cung cấp thuốc cho người bệnh. Rửa ráy chân tay đã. Sát trùng nữa. Giờ đến chờ một lúc cho nó. Chúng ta đã đưa thuốc xong rồi nhưng chúng ta phải chờ một thời gian để xem thuốc có tác dụng không. Ok, chờ đợi khoảng 2 ngày rồi nhưng không thấy có gì thông báo cả. Tôi thử đến từng nhà xem nào. I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Thank Brother Nicodemus. Without him, there'd have been no potion. I'll do that. Now open up that shed. God be with you. Rồi. Như vậy là chúng ta Good health to you, sir. How's it looking, Melikar? I'm glad to see you, Henry. I'd like to thank you again. Everyone is cured. Ok, thuốc có vẻ hiệu quả và mọi người đều được chữa khỏi That's rồi. a relief. You've suffered enough. We've all suffered enough. God's truth. You know, the folk here are truly grateful. They'd have you and Nicodemus canonized if they could. They brought me gifts for the two of you. I wasn't keen on the idea at first. We're not left with much since the livestock died.
But since you're here, Ok. Mình cũng chẳng cần nhận quà mà No, làm gì. no. I can't possibly accept that. Give it all back, Melikar. With my thanks. that's kind of you. I'm glad you appreciate our situation. Things are tough, all right. I understand. I'm just glad everything turned out well. So am I, lad. So am I. Good luck then. Rồi như vậy là chúng ta có thể vào được rồi nhỉ. Chúng ta quay lại chỗ cái thằng thằng cướp bị giam, chúng ta thử xem mà bây giờ đã vào được chưa. Tôi nghĩ là vào được rồi. Ok, sau khi chúng ta chữa trị cho dân làng xong và thẩm vấn tên cướp thì chúng ta có thêm được khá nhiều đầu mối về tiền giả cũng như là bọn cướp. Bây giờ chúng ta sẽ đi nói chuyện với Razit ở đây. Nhìn chung cái kẻ chủ mưu đứng sau cái vụ này không phải là người Séc, là một người nước ngoài và rất là nhiều tiền. Cái tiền đó thì đa phần là tiền giả thôi, nó đúc tiền giả để nó thực hiện chi trả cho những cái vụ cướp của chúng, để nó lũng đoạn cái vùng đất này. Nhưng mà cái mục đích cụ thể là tại sao nó làm đấy thì chúng ta vẫn chưa biết, bởi vì cái người mà chúng ta thẩm vấn thì nó cũng chỉ là thằng tay sai thôi, cũng không phải là chóp bu. Nên chúng ta cũng chưa thể biết được rằng là lý do vì sao bọn này nó lại muốn lũng đoạn cái vùng đất này bằng những cái vụ cướp. Nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu xem, đi báo cáo với nhà Lịch xong rồi tiếp tục xem là ngài chỉ đạo như nào. Greetings. What? I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribyslavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. See you later. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robert, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir, What is it? sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck,
son. Sân nữa. Câu này không biết là câu kiểu nói thân thiết hay là có gì ẩn chứa sau nữa. Mà tôi cũng thấy để ý rằng là ông Razit này rất để ý đến Henry. Để ý một cách đặc biệt ấy. Nên không biết là như nào. Bây giờ chúng ta có một nhiệm vụ đến Rovat để xem tiền giả mạo ở đấy là gì. Rồi chúng ta thật tới đây. Good God, what a bloody mess. Có nhiều xác chết ở đây. Mở cái hòm này xem có cái gì trong này. Khá nhiều đồ, nhưng mà cũng chả cần phải nhặt đâu. This is valuable. They must have been in a hurry or they'd never have left it behind. Đồ ở đây là trị. Ok, có than củi, máu. Someone was wounded here. It looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. This way. Vết máu, chúng ta đi theo vết máu nào. It looks like blood. I'm on the right track. Một khu trại ở đây. Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Mà chúng ta ngủ đến sáng đã. Trời khá tối rồi. Rồi trời sáng chúng ta sẽ ra đây hỏi xem là có chuyện gì ở đây. I hope I can be of help to you, Knight. What happened at the crossroads? What? Listen, there's corpses lying on the road out there, a ransacked wagon, and a trail that leads right here. Now, you seem to be honest and friendly folk, not marauding cutthroats. So I prefer to believe you don't have anything to do with it. But if you don't start helping me, I might change my mind. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, Boria. just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Boria là ai? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. Mặc đồ đỏ. Good luck then. Rồi. Boria chỗ bên kia. Đây, mũ đỏ. God, you look terrible. Did someone attack you? What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Nói dối à? Yes. Is that a problem? Do you have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof. Possibly. And poisoned the well in Merhoyed. They're the kind of men you don't want to get on the wrong side of. I didn't get on the wrong side of them, though. Did I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know Thằng who they này were. giúp bọn này trốn thoát. Let's just get this straight.
We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Ai phục kích Do you cái know chỗ who xe đó? ambushed that wagon? Not a clue. We came a long way after. Không biết. Did he tell you Người bình anything? thường nên có nói gì không? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Bị nhìn có vẻ vết thương phổi nên không nói được. Where is he? We've locked him away in the shed. There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. Anh ta trả I tiền để don't không mean ai to làm phiền. hurt him. So be it. Here. Take the key. Thanks. Farewell. Ok. Cái nhà kho ở đâu đó. Chúng ta sẽ vào nói chuyện với thằng cha đó. Đây. Lính đánh thuê. Who are you? Nói chuyện. Do as I Sống. say, and you might walk out of here alive. What? What's that? What do you mean? Don't worry about it. Just answer my questions, and I might even help you. Well, if you say so. Đang làm việc cho ai? Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. Manhawk. Some kind of merchant who hired me for protection. Mọi đầu mối đều dẫn về thằng Manhawk này, nhưng chúng ta vẫn chưa biết thằng Manhawk này Where là has this ai. Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Ai đã Who phục kích ambushed that chiếc xe wagon? ngựa? A knight. Một hiệp sĩ. He's been following us for a Một while. hiệp sĩ And thôi where à? did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Xe ngựa mang theo Do cái you gì? know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Không biết. Tôi có thể Can I xem see vết thương your không? Are you a quack? Sort of. That's a deep wound to the flank, and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Nói với tôi tiếp Tell me đi more đó. about the night. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. I Ah! Where are Oh. those sacks you took from the wagon? Sacks. They're behind the shed. That's him. That's got to be that knight. Nó hả? Có chúng tôi. Is that all? Did you take anything else? Thằng này mặc trang phục giống lính của Razit thế nhỉ? Fuck! Stop! Stop right there! Một lão già à? Sao mặc quân phục giống của Razit này? Ngựa đâu? Yeah. Mày chạy thế nào được với con ngựa Ả Rập của tao? Chạy đâu thằng già? Kìa. Đéo nào bấm nút xuống ngựa. Quê vãi lịt. Này vướng víu thật. Cái cầy đây. Yeah. Rồi. Không có nút gì để bắt nó luôn. Yeah.
Chúng ta không phải là một cao thủ đứng trên ngựa bắn cung lắm. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Nói cái mẹ gì đấy. What now? Are you afraid? Đừng có đùa, đừng có đùa, đừng có đùa. Rick à? Nói chuyện nào. Who is that guy? It seems I have finally met my match. Ông là ai? I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me Không nói khi đảm bảo được mạng sống à? Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been at the other end of the sword. Ông này có vẻ không sợ bị More uy times hiếp. than you can count. I give you my word. The word of a thief? Jesus. It is true what the preachers say. This world has gone quite mad. You had better kill me. I'm finished. Anyway. Just as you are. Why do you think I'm finished? He who lives by the sword dies. Ông này có vẻ là một hiệp sĩ gọi là Once you take a weapon in your hand, your days are numbered. khá là ấy. It is the same for every one of us. Not everyone. Every last one. Knight, mercenary, or footpad. There are men who die peacefully in bed, their wives and children at their sides. But not you, or I. You will end your life in a ditch, with your belly ripped. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Kobala, Governor of Skalitz and Royal Hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from above. Thằng lúc này, thằng hiệp sĩ này lúc trước tưởng mình Ulrich này tưởng mình là Perhaps you thằng might mang sheath tiền that tới. weapon, so that we may talk eye to eye. If we do indeed have a common cause. Stand up. It is true our meeting has not begun well. But if it is the truth that you are sent by Kobila, then we can assist each other. Hỗ trợ nhau. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. Ai What chết? man was that? Mainhard, Biến the hot chết merchant à? from Passau. Listen, I will explain everything to you, but first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Ý ông mà What do you sao? mean?
Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzik, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Ông ta đã có được một cái đoạn văn bản ở đó nhưng ông ta không We'll hiểu. definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that. It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sasau and see what I might learn there. Ok, chúng ta có tài liệu của Ulrich và chúng ta sẽ mang cho cái kỹ sư Tobias để ông đi xem. Ông là ai? I told you, I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Mỗi Ulrich thôi. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true, I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all Phục vụ you một need quý to tộc, know. và quý tộc đấy là ai? I'd like to know more, but I have a feeling you won't tell me. Your feeling is correct. Who are you Rốt cuộc là working làm for? việc cho ai? I understand why you wish to know, but this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that Ông is chủ how it must của ông be. này là không muốn lộ diện. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? Passau. I don't know. No, what is it? A city in Bavaria. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Mang tiền thật Bohemia đến and và sending back real ones. đổ lấy tiền My giả. liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. Ông này cũng là đang đi điều He tra tiền needed a giả man thôi. that he could trust absolutely. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sasau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs, and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. Họ mang tiền thật từ rất nhiều vùng đất, không chỉ riêng Bohemia mà từ Pháp, Viết cũng đều có tiền mang tập kết và đi đổi tiền giả. Lấy tiền thật để đổi tiền giả. Kinh đấy nhỉ. What do you mean about the connection with Sasau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him Những đồng tiền that này the được coins were made in a monastery. sản xuất trong một tu viện In cơ. the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Mainhard had an armed escort, and they kept two busy roads and lodged at inns throughout their journey, until he came to this god-forsaken track. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What happened on that track? I ambushed them. I took down two, but that bastard Manhart cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Manhart, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. Menhart chết trong lúc bị truy đuổi. Unfortunately not.
Manhart thì chúng ta biết rồi là What chết rồi. happened to Manhart? He's dead. I know, but what did he do with his body? I buried it. Chôn nó. He was a bastard. But I'm not one to leave Christian remains. I see. And where's his... He ran from the wagon uphill along the path to the north. Along the way there is an old ruined cabin. I buried... And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. That's not it at all. If you say so. Very well. I'll go and see Master Fayfar. Godspeed. I will wait in Sassau at the wagoners. Ok. Thanh kiếm của Nam Tước à? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về đây để đưa tài liệu cho Tobias. Chúng ta biết được khá nhiều điều. Rồi. Và tập này chúng ta sẽ dừng đây anh em. Như vậy chúng ta điều tra được thêm một chút thôi về cái tiền giả, là chúng ta biết được cái thằng lái buôn mà vận chuyển tiền giả là thằng Manhart. Thì thằng Manhart đấy thì bị ông Ulrich này truy đuổi và nó đã chết rồi. Nhưng mà chúng ta lục được trong cơ người của thằng đấy là chúng ta có một bộ tài liệu. Nhưng mà ông Ulrich này xem không hiểu và ông ấy bảo rằng là chúng ta tới gặp Tobias, là kỹ sư trưởng của ngài Razit, để xem là ông ta có thể đọc được cái tài liệu này. Và tập sau thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá xem là rốt cuộc là cái tấm bản đồ cái tài liệu đó chứa nội dung gì. Và chúng ta cũng biết được thêm rằng là có một cái tu viện trong cái khu vực này là đang sản xuất tiền giả, và chúng ta sẽ điều tra xem cái tu viện đấy ở đâu. Chúng ta vẫn chưa biết, nên chúng ta phải về ra tay để có thể đưa tài liệu cho Tobias xem là nó có khúc mắc gì. Rồi, và tập này sẽ dừng ở đây, và nếu anh em xem thấy hay bấm nút subscribe, nút chuông ủng hộ mình. Hẹn anh em những tập tiếp theo, tập series Kingdom Come Deliverance này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.